Bon matin à tous. Alors, merci de m'avoir invité ce matin pour agir à titre de modérateur pour la discussion. Alors, comme ça a été dit dans l'introduction, mon nom est professeur Philippe Ouzilleau à l'Université McGill. Je travaille principalement en pyrométallurgie et en décarbonisation des procédés miniers. Petite note, par contre, je ne suis pas professeur associé, c'est une promotion, je suis juste professeur assistant. Alors aujourd'hui, on a nos panélistes avec nous et je m'en vais abonner la discussion avec une série de questions sur le sujet de l'heure, c'est-à-dire la décarbonisation, l'énergie verte, ainsi de suite. Je vais poser mes questions en un mélange d'anglais et de français selon les préférences des interlocuteurs, alors pas de surprise si jamais je change d'une langue à l'autre, sans préavis. So, let's try with English. So, the first question is an easy one. It's mostly about introducing our panelists. Mostly, please introduce your company, who you are, and what are the scope of your activities in Canada and North America. We will start with you, Mr. Vella from Rio Tinto. Okay, thank you, and it's great to be here. Good morning, everyone. I'm Ivan Vella. I'm the Chief Executive of the aluminium business in Rio Tinto. I also have accountability for our business across North America. As many of you probably know, we have a wide range of materials and minerals ranging from iron ore and various other critical minerals, aluminium and copper that we produce and share across, sell across. Got two microphones. So hello, my name is Cesar Inostroza. Thank you for welcoming us to this session. I'm the Chief Executive of the Mining and Metals business at SNC-Lavalin. So you probably know the name SNC-Lavalin. On est la plus grosse compagnie internationale d'ingénierie, de consultation, de construction dans plusieurs secteurs de l'économie, particulièrement dans l'infrastructure, dans le nucléaire, opération et entretien. Et moi, je m'occupe principalement, évidemment, au niveau mondial, des projets miniers à travers le monde, que dans toutes les commodités, que ce soit les métaux de base, les métaux précieux, les métaux légers comme l'aluminium, et évidemment les métaux critiques qui sont le sujet de cette conversation aujourd'hui. Merci. Bonjour tout le monde, mon nom est Nathalie Camden. Je suis sous-ministre associée au ministère des Ressources naturelles et des Forêts à Québec. Puis probablement pour ceux, je vais juste repréciser, là, mais au Canada, ce sont les provinces qui sont responsables des ressources, de gérer les ressources naturelles, dont les mines, l'énergie, les forêts. Et au sein du secteur mine, nous, notre responsabilité, c'est le régime minier du Québec. On le fait évoluer, on l'applique. J'ai aussi des équipes qui s'occupent de politique minière, des équipes qui accompagnent l'industrie, les promoteurs miniers. Et j'ai aussi une équipe qui est composée principalement de géologues qui font des travaux terrain à tous les étés, qui acquièrent des connaissances géoscientifiques qu'on rend disponibles par la suite aux sociétés d'exploration minière. Parfait, merci à tous. Alors maintenant que l'introduction est complétée, on peut rentrer dans le vif du sujet. So the question is as follows. Obviously, critical minerals will be the keystone to making the green energy transition a success, but getting them, transforming them, and shipping them to markets is a tremendous challenge. So, Mr. Vella, again, I'll start with you, and it's the last time, I promise. In the current geopolitical climate, how can public and private sectors work together in order to build a resilient supply chain for critical minerals? That's a big question. Oh, okay. I've got to use the mic. That's a great question, big question, and there's a bit to it. I think, first and foremost, if we think about Canada's starting position, it's incredibly well endowed with minerals and resources and deep, deep capability in mining and the production and processing of minerals and materials. One of the things that's important, of course, in producing green materials is green energy. And again, Canada's incredibly well endowed, and Quebec even more so. It's a standout worldwide with green energy. So using that wisely and efficiently, of course, in the processing of green materials is critical. That partnership with government to make sure that we can bring new projects on to meet the energy transition, the demand for green materials, be that copper, which is obviously a standout, lithium is very popular, aluminium, it's very dear to my heart. In all cases, the demand is forecast to increase at or grow at rates well above what it has for the last 2 decades in North America. And so that puts real pressure on mining companies like Rio Tinto to turn up and produce that.
we have to think about a couple of things. First of all, we have to do that without generating more carbon or more impact on the environment. So decarbonising our existing operations and making sure we can run our new growth projects in a decarbonised manner is critical. Secondly, we need to think about responsible mining. So that comes down to working with First Nations, Indigenous groups in the way that we start projects and manage projects, and existing impacts as well, the environmental and social footprint from our projects. And more broadly, equally, we need to make sure we're a great local partner as well. And that means giving back to local communities in terms of jobs, local economic development, local supply chains and so on. This is all part of, ultimately building a mining platform across Canada that is responsible, can serve the needs of the energy transition, but equally is supported well by society. And of course, that brings me then to government partnerships. And, what I see here in Canada, I work all around the world, is tremendous support and partnership from the Quebec government, from the federal Canadian government around mining, metals and processing, and even the downstream into the manufacturing sector to make sure that Canada's strengths and natural advantage is really leveraged and you can make the very most out of this huge transition we're going through. Yeah, thanks for that, Ivan. I think my perspective, I've had conversations like this on a few occasions, and there's two key messages I'd like to pass every time. One is decarbonization is everybody's responsibility, and second, the mining industry is the pivotal and fundamental element to achieving net zero carbon. And I've said it many times, without the mining industry, we're not going to get to net zero. Every single mineral that's in the ground needs to be taken out to responsibly, sustainably, to be able to produce the metals, to support the electrification of our grids, the development of batteries, and so on and so forth. So I think from a geopolitical perspective, I think we're at a very important juncture globally, where we see companies like Rio Tinto and us, like engineering companies that support engineering clients like Rio Tinto, understanding that we need to accelerate the development of these projects. So geopolitically, there's an opening there. We all know why. But I think unless the support from governments and from operating companies is there to actually invest into these projects, Canada could be left behind. So I think it's important for us to promote the importance of the mining industry and really, at the end of the day, advocate that we are part of the solution, we're not the problem. And the solution means we need to develop projects responsibly, sustainably, respecting Indigenous communities and social stakeholders, and earn the social license to operate. But we have a tremendous opportunity around the world right now to actually make a difference. And Canada, as Ivan indicated, is well endowed with mineral resources of all kinds. If you throw a nickel anywhere, you'll find a resource of some kind lying under the ground. So I think it's up to us to really become the advocates of this industry to make it developed responsibly and sustainably. En fait, je suis entièrement d'accord avec les propos entendus. Puis, je préciserais que ce qui est très important en ce moment-ci, c'est une collaboration encore plus étroite entre les différentes parties. Puis nous, au gouvernement du Québec, ce qu'on a fait rapidement en 2020, c'est qu'on a lancé le plan d'action sur les minéraux critiques et stratégiques et la stratégie pour le développement de la filière batterie, qui sont deux politiques industrielles qui sont complètement complémentaires. Par ces politiques publiques-là, on a fixé nos priorités, puis on s'est mis en action pour dire qu'est-ce qu'on fait pour saisir les opportunités, pour faire en sorte qu'on ajuste nos façons de faire, notre approche, nos programmes, puis on fait connaître le potentiel qu'on a au Québec pour attirer les investisseurs, mais aussi pour accélérer la réalisation des projets. Parfait, merci beaucoup. J'aimerais peut-être relancer la discussion encore sur ce sujet-là. So one of the big problems with the critical mineral industry is that right now it's not really interesting just to mine the metals. And if you mine anything, be it lithium, graphite, whatever, you cannot put it as is in a battery. You need to transform it. And that expertise, while I truly believe we can acquire it in North America, it's not trivial to do so. So how can we learn from the success story of Rio Tinto in the aluminum decarbonization field to decarbonize as well existing technologies to produce these critical minerals? Yeah, look, yesterday we announced a new project
in the Saguenay to extending our AP60 smelter, so over $1 billion US, which I'm super proud of. We worked for years on this and well anticipated in Quebec, of course, and well supported. So that was great to see. But that's technology that now is nearly 15 years old. In fact, the first implementation of it was in 2012. In that time, we've developed in a partnership joint venture with Alcoa Elysis, which is a zero carbon technology. This is groundbreaking, and that's 25 years in the making. I mean, the challenge we have is the genesis of some of these technologies. It's very difficult, very technical, takes a long time and a lot of investment and a lot of deep commitment from companies. Now the pressure's on to do this overnight, and the only way we do that is in partnership, whether it's SNC or other key players, universities, other research institutions. It's going to take a lot of partnership and a lot of close collaboration to solve these deep technical problems. If you take lithium, as you mentioned, as an example, people talk a lot about batteries and lithium, but what they don't realize is the process to go from the rock to what you need for a battery is incredibly complex. It's a massive chemistry set. And there are many projects that have failed in that process and investments that have failed because it is so difficult. We can't afford to fail. We need to do it not only fast and efficiently, but we've also got to do it responsibly. Processing nickel, as another example, is a very difficult process with a lot of environmental challenges, but we need nickel. And so this is the paradox or the challenge of the mining industry. It's absolutely essential for the energy transition, but these downstream processing steps are difficult, environmentally challenging, and they're very complicated. In some cases, we're talking about new science that hasn't been developed yet. So I get back to my core point. The pathway here is partnership and collaboration, and that's very much on our agenda. We're investing about $400 million a year in R&D and technology partnerships in Rio Tinto, focused on our ability to apply that in the energy transition. I think just pour renchérir sur ce point-là, je pense que le Québec et le Canada est particulièrement bien placé pour participer à ce développement. On a des meilleures universités au monde qui développent des techniques, des professionnels et des spécialistes dans le secteur métallurgique qui sont au niveau global. L'exportation de nos capacités techniques à travers le monde est très bien reconnue. Je disais tout à l'heure, Madame Camden, que SNC-Lavalin a construit essentiellement toute l'industrie de l'aluminium au Québec. Et on a construit de l'industrie de l'aluminium au Moyen-Orient. Et ça, c'est de l'exportation de capacités et de savoir-faire qui résident ici. Je pense que le partenariat avec nos clients, avec le gouvernement, est un élément fondamental pour être capable de capitaliser sur nos capacités intellectuelles et aller développer ces projets. C'est un dossier hyper complexe, comme disait Ivan. Le développement d'un procédé métallurgique, ça représente une multitude d'étapes d'extraction. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Produire du concentré, c'est relativement facile. C'est relativement facile. Mais transformer le concentré en un produit final, que ce soit de l'hydroxyde de lithium ou de l'aluminium ou du nickel ou sulfate de nickel, ça représente des étapes de transformation qui sont très complexes. Mais on a la capacité de le faire. On a les universités pour entraîner nos gens. Et on a des firmes d'ingénierie et les producteurs qui sont capables d'attirer ces gens vers l'industrie qui est en croissance. Moi, je dis toujours depuis quelques mois, 2-3 années, l'industrie minière est une industrie du futur. C'est vraiment une industrie du futur. Alors je pense que notre responsabilité en tant que professionnel dans cette industrie, c'est de faire de l'advocacy, en bon français, advoquer la capacité de cette industrie à attirer le meilleur talent qui existe dans nos universités, chez nos professionnels qui rentrent dans l'industrie. Tout à fait d'accord. La R&D, c'est fondamental. On a la chance au Québec de pouvoir s'appuyer sur un réseau de chercheurs, d'universités, de centres de recherche. Puis il faudrait quand même pas oublier les centres de recherche privés et ainsi que les partenariats possibles qui peuvent être faits avec des gens des centres de l'extérieur du Québec. Parce que ça aussi, c'est gagnant, que ce soit avec les Américains, l'Europe. Il y a déjà des entreprises qui ont fait ces démarches-là. Puis nous, au gouvernement, c'est quelque chose qu'on veut forcer davantage, s'ouvrir un peu plus, parce que là, le temps
the clock is ticking, hein? Donc là, tout est une question de timing. Il faut les saisir maintenant, ces occasions-là. Puis en même temps, au gouvernement, ce qu'on a voulu faire, particulièrement dans les minéraux critiques et stratégiques, c'est d'ajouter au programme de recherche et de formation pour financer davantage d'étudiants, développer cette expertise-là au Québec. Puis même, on a mis en place un réseau de recherche sur les minéraux critiques et stratégiques. Parce qu'on avait réalisé au début de notre réflexion, c'est qu'il y avait des chercheurs un peu partout, dans toutes les institutions, dans des entreprises, mais il n'y avait pas de réseau. Donc, les gens connaissaient peu les initiatives de l'un et l'autre. Alors, avec la création de ce réseau-là, on veut favoriser la synergie entre les chercheurs, mais on veut aussi pouvoir répondre aux besoins qu'on observe. Can I just add another point? I mean, to build on those, we talked about the R&D and the development of the technology, but beyond that, we also have to think about the competitiveness of these downstream processing assets. And if I take you back, many people in this room will remember the magnesium industry that was well established here in Quebec years ago, and it collapsed. It failed ultimately because China moved in and were dominant, highly competitive, highly sophisticated, and basically just took over, you know, probably 80+% of the processing of magnesium in the world. Now, we want supply security. We want that local connection. We want the local jobs, and we want to manage the local impacts to support North America, Quebec, and the interests here in Canada, which means we also need to think hard about our competitiveness and the sustainability of these businesses. So solve the technical problem, but we also have to work hard on how we deploy these projects to make sure they can be competitive, the capital intensity is effective, and the way that we build them can actually stand the test of time. It's funny you mentioned that, Ivan, because actually when I was a younger engineer, I worked on Magnolia for about 10 years. So I participated in the development of the pilot plant, the construction of the commercial plant, and the startup of the plant. And I think the lesson that we learned there was don't rush it. You really need to have your homework done, because once you build $1 billion pilot plant, you can't fail. And I think the whole climate on I guess going back to some of the geopolitical aspects, when the Chinese decided to start dumping magnesium in the market, it just killed the productivity and the competitiveness of that industry. So we got to keep all those things in mind, because these things are hyper complex and they require significant investment and a lot of long-term research and application of technologies. Yeah, and when we were building assets for decades, they're not for 5 or 10 years. These are multi-decade investments. So we've got to make sure we planned them and thought them through very carefully. Au gouvernement, comme on avait constaté là, cette faiblesse que vous avez mentionnée, on a décidé de mettre en place un programme spécifique pour la mise à l'échelle des projets de transformation des MCS. D'abord, c'est assez inconnu, puis on maîtrise pas ces procédés-là en Occident de façon générale, particulièrement au Canada. Donc, c'est complètement nouveau. Comme vous le disiez, l'extraction, c'est quelque chose qui est un peu plus connu. La transformation, c'est autre chose. Donc, on a mis en place ce programme-là l'année dernière. Cette année, en fait. Donc, les entreprises peuvent faire appel à nous. Et au niveau fédéral, ils ont fait le même constat. Et dans le budget fédéral, on retrouve le même support. Donc, il faut absolument qu'on soit complémentaires, parce que ces étapes-là, si on les bousille, là, ça nous cause problème à tout le monde. Définitivement, c'est pas juste nécessaire de produire le minéraux à un coût en carbone bas. Si le coût économique est pas présent, ça sera pas compétitif sur le marché international. Puis définitivement, ce que moi j'ai vu dans l'industrie, c'est qu'en ce moment, on s'inspire beaucoup des procédés asiatiques pour pouvoir produire des minéraux critiques, que ce soit pour n'importe quelle technologie verte. Mais c'est pas non plus des procédés parfaits, puis il y a définitivement du potentiel de les rendre meilleurs. Alors, je pense qu'on a bien couvert la première question, la deuxième question que je voulais poser. Donc, on passe à la troisième pour rester dans les temps. Alors, la troisième question est pour vous, Monsieur Inostroza. Définitivement, la décarbonisation, comme vous avez dit, ça va passer par l'industrie minière. C'est ce que on dit pas souvent, c'est que on a construit notre monde occidental en brûlant des combustibles fossiles. Puis là, maintenant, on veut passer aux énergies vertes, l'éolien, le solaire. Et en fait, les minéraux, les métaux, ce qui servent, c'est de transporteurs pour prendre cette énergie-là qu'on peut pas nécessairement utiliser à l'état brut et la mettre dans n'importe quelle technologie qu'on utilise. Fait que ça prend des métaux, puis ça en prend beaucoup. Beaucoup plus qu'on est capable de produire en ce moment avec les moyens qu'on a en place.
Alors, comment est-ce que l'industrie peut sécuriser le financement privé et du gouvernement pour pouvoir arriver à mettre en place cette mise à l'échelle de la production rapidement? Écoutez, c'est un gros défi. Hein? On travaille beaucoup du côté fournisseur de services avec des clients qui veulent mettre en place des projets. Une des grandes difficultés de nos clients, c'est l'accès au financement. Mining projects, on average, take 10 years to develop, if not 15. And I'm not even counting the exploration phases where the geologists go out there and dig holes and find their resources in the ground. So I think the attractiveness of this industry is to be able to accelerate that process. It can be very discouraging for promoters and project developers to think that it's going to take 10 years to get projects approved through regulatory processes. I think one of the elements that the governments need to work on, and I think it's maybe a little controversial statement, but there's too many layers of approvals that are superimposed on top of each other. And I think one of the things that we've been promoting in conversations like this is for governments, Canadian governments, provincial governments, to try to streamline these processes. So we do the approvals responsibly, we do them right, but we do them once. And I think that's one of the elements that's preventing some of the access to financing, because you have to have a very strong balance sheet for a long time in order to be able to support the development for 10 years. And people get discouraged. So I think the financing piece is one, and I'm not talking about the majors, because Rio Tinto is a different picture, obviously, and the big Anglo-Americans and BHPs have a different dynamic to that. But I'm talking about specifically about some of the junior mining companies, and there's a lot of those in Quebec. There's a lot of development in Quebec that's happening across lithium, graphite, nickel, copper, magnesium, and that's the challenges that we hear from them. On entend que la difficulté accès au financement passe souvent par les délais qui sont requis pour les approbations des projets. Permitting, the biggest concern. I know, I've heard it so much. Au Québec, on en est parfaitement conscient, de même qu'à l'échelle canadienne, là, parce que le ministre Wilkinson s'est engagé à revoir lui-même tous les processus d'émission de permis et d'autorisation. Et il y a une discussion entre les différents ministres de l'énergie et des mines actuellement à ce sujet. Parce que clairement, il y a quelque chose à faire là pour pouvoir faire en sorte d'accélérer la réalisation des projets. Au Québec, nous, par ailleurs, par rapport à nos propres processus, on a mis en place un bureau de coordination des projets, principalement les projets miniers, où là, il y a différentes initiatives qui ont été créées, dont la mise en place d'une table régionale interministérielle, parce qu'on sait que la majorité des autorisations et des approbations sont données en région. Donc là, on a assis le promoteur avec les différents ministères concernés et on a fait une feuille de route des approbations à obtenir. Donc, ça permet souvent aux promoteurs, qui parfois, c'est sa première expérience dans l'exercice, de voir venir et de préparer le type d'information qu'on lui demande. Donc ça, c'est facilitant pour le promoteur, mais c'est aussi facilitant pour les ministères. Parce que nous aussi, selon la séquence de chaque projet, on peut voir à quel moment il y aura une espèce de petit goulot. Et là, plusieurs demandes vont rentrer chez nous. Donc, on peut, de cette façon-là, mieux allouer les ressources. L'autre élément, c'est qu'on demande aux promoteurs de débuter le dialogue avec les parties prenantes le plus tôt possible, justement pour pouvoir connaître tous les enjeux qui pourraient être soulevés quand on arrive en audience publique, principalement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a fait. On s'est aussi fixé des objectifs pour réduire l'analyse de certains permis et autorisations qu'on donne au ministère et au sein de certains autres ministères. Ce sont des objectifs qui sont publics et on a réussi pour les 5 autorisations qu'on avait ciblées de diminuer le temps d'analyse de 35%. Donc, avec un meilleur accompagnement du promoteur qui nous fournit de meilleures informations et des dossiers qui sont plus complets, ça permet ça. Mais clairement,
Il faut continuer à travailler dans ce sens-là. C'est pas terminé. L'enjeu, il est là certainement. Mr. Vella? Look, great news. Fantastic. Look, this is a common challenge around the world. I've worked in many jurisdictions, and it's great to see the focus from Canada and Quebec on this. I wanted to make a few different comments, but let me just firstly pick on the permitting approvals. I think you boil it down to three things. Impact assessments. As a mining company, we need to engage First Nations, local community right up front, co-design, co-develop, think it through. When we present the project as a proponent, we need to do that with First Nations as partners. Managing the impact assessment up front and act proactively changes it. Obviously, streamlining all of the sort of layers of approvals and trying to reduce that's great. And third is the capacity of the resourcing. I mean, I think the other thing I'm very aware of is that the departments that we engage with, I mean, they're under stress. They're not strongly resourced. They are desperately trying to support the projects and move them through, but they've got a lot of pressure on them. And so hearing those changes you're making is absolutely fabulous. There's two other areas, though, that I think are also important to think about with government. And I won't mention specific countries, but some countries have been actively incentivising investment in resource development and processing for years, for decades, in fact. And what they've done is built on the back of that momentum. They've drawn and attracted investment, and they've built momentum and capacity that then starts to spool up on itself. Simple economics, this idea of a cluster of capability that starts to build. The way we have in aluminium here in Quebec, it's a standout in the Western world. We need to leverage that, and we can build that with other minerals here in Quebec. So government's being very targeted and thoughtful on how they attract investment is super important. And we're seeing a very prominent example of that right now in the US with the IRA, the Inflation Reduction Act, oddly named, but it is certainly driving significant inflows of investment. People are now committing ahead of a schedule which they might have. There used to be a mindset that, every ore body will find its day. So at some point, the economics of that ore body will turn up and the environmental impacts and other impacts will be managed and it will finally get mined. We can't afford to just wait. What we need to do is make sure we can meet the demands of the energy transition, but do it responsibly. And so incentivising that and making sure it's done well allows government also to have the quid pro quo. So every time they make a contribution, whether it be a tax credit or some other sort of support, they then also get to put up the ask and say, we want to make sure we manage and protect jobs. We want to make sure this is done responsibly. We want to make sure that the right consultation and engagement of Indigenous groups is made. And I think that's a very good quid pro quo. It's a good balance. And you can say, well, mining companies should do it anyway. Well, I think there's a history of, many, many hundreds of years where we haven't always got that right. And I think government having that leverage or that seat at the table early to help shape projects through that leverage is very powerful and ultimately will drive competitiveness and that sort of sustained capability through the industry. Perfect. So I'll just develop on that, Mr. Vella, because obviously procedure to launch projects, acquire funding is an important part, but at the end of the day, it's people that will operate and maintain your infrastructure. And we must make sure to get the best people, to train them and to keep them. So what do you believe is necessary? And obviously at Rio Tinto, I know you are very good at this, to acquire a diverse and very capable workforce for the mining industry in the critical mineral field. So this is all about our culture. Our culture as a business, Rio Tinto, and our culture in the mining industry. And I think it's fair to say mining is not necessarily attractive to most young people coming through school and into their graduate education. What we need to do is demonstrate that the culture of mining is not a dangerous business. It's not a dangerous job. It's not a dirty job. It's not something for men only. This is something that's high tech. We use automation. We use technology. We use equipment to support it, and we don't need to fit through a certain mould to be successful in this industry. Equally, the behaviours of our team, of our leaders, the way we treat each other needs to be respectful and thoughtful. And, I guess we hold the mirror up in Rio Tinto. We did a report just over a year and a half ago, and we did a deep look inside, and we found some very confronting feedback from our people, from our teams about our own culture, and we're working hard to change that. It will take time, but I think that's critical in building the kind of culture and business that's attractive to young people and will
draw them in. We also look at universities and, you know, getting students into mining and materials science and in mining engineering and so on is difficult. Again, we've got to make sure that's seen as an attractive place to work. And ultimately, we want to retain people. One of the biggest frustrations for me is we work very hard to attract women to try and drive improved diversity in our business. And it's not just about gender. We look at other factors as well. But if I just take gender as an example, we do a good job of attracting. And if you look at our graduate programs, they're well over 50, 60%. In fact, more than that in female participation. But it's our ability to retain women that's still a challenge. You know, what we don't want is that revolving door. And so these are all factors I think about that are going to change that. Clearly, the capability comes from time and experience that's developed in the industry, and we're not going to get that unless we can draw in the best and actually hold on to them. I think that's absolutely right. I think it's a huge challenge, not just in the mining industry. I think pretty much every sector of the economy is suffering the same situation. The demographics of our country are changing significantly. So how do we get to attract diversity into our business? How do we get women, people of different culture, ethnicities, sexual orientations, or whatever, to come into an industry that's been traditionally male-dominated, with some stigma on what the industry is about, some black marks in history in the past about some of the disasters that have occurred around the world? How do we attract people to show them that this is an industry, as Ivan indicated, that's actually at the forefront of technology, of innovation, of applying new technologies? How do we do that? So I think it's our job. I mean, as leaders in this industry, I strongly believe that it's our job to get out there and to show the younger population this is an industry of the future. I mean, the sustainability agenda is at the forefront of every younger person that I talk to. My kids, all they talk about is sustainability, environmental responsibility. So I think it's up to us to show these folks that actually this is a really cool industry, and you can have a really interesting career if you kind of try to push aside some of the stigma and try to see what's behind the fence and behind the curtain, because it is a really interesting industry. So I think the social agenda around ensuring that we attract and then retain people in our business is going to become one of the most important things that we do as leaders in this industry. The ED&I agenda for most companies has become at the forefront of what we do every day. Ensuring that we retain the diversity that we've actually acquired is a huge challenge. I mean, providing alternatives for women, for example, to have more flexible arrangements for work, so when they go on maternity leave, they don't think they need to come back and lose their positioning in the scale of the rungs of the organization because they went away for a year. So those are the kinds of things we need to be working on to attract and retain the diversity of talent that we need in this industry. Je suis d'accord avec ça, puis j'ajouterais que le gouvernement et tous les acteurs du secteur minier, on a cette responsabilité-là de faire connaître le secteur minier. Il y a un enjeu d'éducation et de sensibilisation si, après, on veut que nos jeunes se retrouvent dans les universités puis les écoles techniques. Clairement, ça, c'est un enjeu qu'on a. Évidemment, il y a différents programmes gouvernementaux qui peuvent être mis en place pour favoriser ça. Puis je dirais en même temps je vais faire juste un petit clin d'œil autochtone là parce que c'est un bassin naturel de main d'œuvre. Donc là aussi il y a des initiatives intéressantes qui sont mises en place, notamment avec l'Institut national des mines du Québec et différentes universités dont l'UQAT qui a des approches particulières avec à la fois avec les Cris, avec les Inuits, avec les Algonquins. Parce qu'on est en territoire où il y a des communautés autochtones, il y a un bassin, il faut leur faire connaître, puis il faut s'adapter aussi à ces réalités-là autochtones. Donc, c'est quelque chose qu'on doit faire collectivement. I like that comment. Maybe I can add, I participated in a conference not recently where there was a nice expression that was said, is every mining project passes through Indigenous lands. And it's true, right? It's true. So I think our responsibility is to ensure, as Ivan indicated before, that the engagement with the Indigenous community is upfront. And it's for the long run.
Yeah. It's not just paying lip service to Indigenous communities. It's not about just saying, yeah, we'll give you a bit of this and don't bother us with the rest of it. They got to be an integral part of the development of the project, and they have to be left with something behind after the mine is developed and finished and closed. I mean, I remember a couple of anecdotes that I had in the conversation is that a mine operates, the road to access the mine is maintained perfectly during the mine operations. When the mine closes, then the road was no longer maintained. So the Indigenous communities no longer had access to the locations that we lived in. And that was just a lack of foresight of the industry. And I'm not blaming anybody, it was a lack of foresight of the industry to look at how do we provide a sustainable solution for the long run in Indigenous communities, which is the way we're going to earn the license to operate in these communities. J'ajouterais que cet aspect-là s'applique aussi à toutes les communautés d'accueil. Donc, c'est vraiment un facteur d'acceptabilité sociale, là, l'après-mine, puis de maximiser les retombées pour ces communautés-là, parce que si on arrive avec un gros projet minier dans une communauté, ça a des impacts sociaux en termes de logement, d'écoles, de garderies. Donc, il faut avoir une vision beaucoup plus globale que strictement le développement minier. Définitivement, surtout qu'on considère que les pratiques de l'art de mettre une mine ont été développées 30-40 ans, et peut-être à cette époque-là, peut-être qu'on prenait moins d'efforts à justement faire attention à gérer l'acceptabilité sociale. Ça m'amène à ma prochaine question, puis je la pose à vous, monsieur Inostroza. Quels sont les milestones ESG que la communauté minière, l'industrie minière, est en train de compléter au Québec et en Amérique du Nord, du point de vue de la perspective des stakeholders? Je pense que l'industrie s'est énormément améliorée depuis les dernières années en termes des politiques ESG qu'on doit implanter et de développer au long du développement de projets. Il y a 20 ans, on n'en parlait pas de ESG. On parlait de responsabilité sociale, on parlait de choses de cet élément-là, mais on n'en parlait pas de ESG. Maintenant, c'est at the forefront, au point de départ. Il faut considérer les éléments environnemental, de responsabilité environnementale, de responsabilité sociale et la gouvernance de tout ça dans un processus intégral. Et je pense que ça a énormément changé dans notre industrie depuis les dernières années et je pense que ça va vers la bonne voie. Et on a un grand support, justement, à travers le gouvernement et les compagnies minières. Nous, SNC, on développe des projets pour nos clients. Généralement, les agendas ESG, c'est piloté par nos clients. Les Rio Tinto, les Anglo-Américains, les BHP de ce monde, c'est eux qui pilotent cet agenda-là. Nous, on fait partie de l'accompagnement par rapport à ces développements-là. Mais on voit vraiment une prise de conscience importante de nos clients sur ce qu'il faut faire pour assurer que le projet prend en considération les éléments de responsabilité sociale qui sont nécessaires pour l'implantation. Oui, c'est une question pour tous. Désolé, j'ai pas été clair dans All right, let me share a story. I was at the Public Policy Forum in Toronto recently, and Stephanie Nolan received an award. Some of you may know. She's a very prominent journalist here in Canada. And she, very graciously accepted the award, celebrated some of the people that have supported her, and then she opened up with a bit more of her reflection on the industry in mining. And she sort of talked about extractives, but let's say mining. And she said she had just flown in from Tanzania, and she's been to, I think, 85 countries in her career. And when she gets a phone call from a country, it's not because things are going well. So she goes to these often developing countries and turns up, meets the local community, and hears their story and looks at the situation. And she said, inevitably, one of the first questions she will get is, we just want to reflect on this Canadian mining company that's operating here. We're just wondering, is this how they operate back in Canada? Now, that's a very confronting moment. So you say, of course, we know the answer is no. And so their very next question is, well, why do they think it's okay to operate like that here? And, this is the challenge of the mining industry. If we look at several hundred years of history, and we don't need to point fingers at individual companies and start to be specific, the bottom line is we haven't done a great job and we're not loved and we are essential. We have to untie that knot.
and actually start to get on the front foot. And what I talk about often inside the business is there's an imaginary line of social expectation that we see wherever we go. And for me, I've seen too many examples where mining companies are just behind it. Sometimes a long way, sometimes just behind, but they're always behind, which means government or community or First Nations are saying, catch up. You can't be there. It's not good enough, whether it's environmental, whether it's a social community impact, whether it's a health and safety impact, it doesn't matter. We're behind. Where we need to be as an industry is just in front. And we need to stay in front and show leadership. And I think, you know, the shift around ESG, it's a good acronym and catch cry, and there's certainly plenty of talk about greenwashing, but I think we need to just keep holding ourselves to an account to say, are we showing genuine leadership? We can't fix everything overnight in one go, so we have to prioritise and work through it. But are we genuinely stepping forward and doing things before we're asked? And for me, that's a great test as a leader in the industry. The decisions I'm making, meeting that mark, am I challenging my team to actually get in front of these challenges, or are we waiting for someone to request it? Hier, j'écoutais la séance sur le financement durable et les critères ESG. C'était bien mentionné le rôle déterminant des gouvernements comme régulateurs notamment. Parce que clairement, par exemple, au Québec, on a un encadrement législatif et réglementaire très robuste pour le secteur minier. Donc, le E de ESG est bien couvert par les entreprises qui opèrent au Québec. Donc, il n'y a pas cet enjeu-là. Même chose pour le S, où on a des obligations pour les entreprises de créer des comités de suivi avec les milieux locaux. Il y a une série de dispositions dans la loi sur les mines qui obligent ce rapprochement-là entre les promoteurs et les communautés d'accueil. Et ce qu'on veut, c'est de favoriser le dialogue à l'étape là du début du projet, avant même que la planification des travaux d'exploration soit faite, juste pour faire connaître que on a l'intention de se rendre sur ce territoire-là. Voici ce qu'on veut faire. Puis là, à ce moment-là, les comités d'accueil, les communautés d'accueil peuvent se préparer parce qu'on peut leur faire connaître les besoins. Qu'est-ce qu'on va faire les besoins en termes de contrat, les besoins en termes de formation, et on peut, le gouvernement et les compagnies minières, accompagner dans ce sens-là. Puis en même temps, au Québec, on est choyé parce que on a aussi des systèmes de certification privés qui sont en place dans le secteur minier. Il y a un système qui s'appelle vers le développement minier durable, Towards Sustainable Development, Mining Development. C'est un système qui a été créé par l'Association minière du Canada. Ici, toutes les entreprises québécoises, toutes les minières qui opèrent au Québec suivent ce processus-là. Donc, c'est volontaire, puis elles le font depuis plusieurs années. Puis, ce processus-là est aussi reconnu et appliqué dans je pense, c'est un peu plus de 12 pays dans le monde. Donc, ça démontre là le sérieux de la démarche. Puis, on a aussi un système de certification privée dans le domaine de l'exploration minière qui s'appelle Écologo. C'est le premier au monde. Puis là aussi, on est en train de répandre la bonne nouvelle là, partout à l'échelle mondiale. Fait que ça démontre la proactivité des entreprises qui, pour eux, là, c'est une opportunité, l'acceptabilité sociale. C'est une façon d'aller s'asseoir avec les communautés puis de discuter des projets. C'est pas nécessairement un burden, là. C'est pas nécessairement ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut le voir comme étant quelque chose de positif. Puis, bien sûr, l'impact sur l'attrait des investisseurs et le financement, ça a été bien discuté hier, là. Définitivement, l'acceptabilité sociale, si on la néglige, ça peut devenir un gros problème, mais si on la prend proactivement, ça peut devenir une ressource incroyable. Ce que j'ai vu chez mes partenaires, c'est que souvent, ils engagent dans les communautés les gens qui ont besoin pour opérer leur industrie, leurs procédés. Alors, c'est définitif, c'est un plus, mais ça doit pas être négligé. J'ajouterais que au Québec, là, on a toujours le souci de s'améliorer puis de faire en sorte que les meilleures pratiques sont partagées. Puis là, actuellement, on termine là une tournée de consultation qu'on fait pour améliorer le développement harmonieux sur les activités minières. Donc, on a été en consultation pendant tout le printemps pour entendre la population, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire de mieux pour faciliter la réalisation des projets.
Ben, ça m'amène à ma prochaine question qui était pour vous, Mme Camden. Oui. Quand j'ai commencé ma position à McGill, on a envoyé le message le Québec pourrait devenir la batterie de l'Amérique du Nord pour tous les minéraux qu'on pourrait avoir besoin pour faire nos batteries de véhicules électriques et autres applications. Pourquoi? Quels sont les avantages que le Québec a, de ce point de vue, de fournir une chaîne d'approvisionnement autonome pour l'Amérique du Nord, pour la transition énergétique? Merci pour l'excellente question. En fait, pour ceux qui ne le savent pas, là, le Québec, on a le potentiel minéral le plus diversifié au Canada. Donc, on est vraiment chanceux. Et on a plusieurs mines en opération. On a une vingtaine de mines en opération. Donc, on a un écosystème minier qui est en place, qui est connu et reconnu mondialement, avec des joueurs majeurs comme Rio Tinto, comme Glencore, comme Newmont, des gros joueurs. Puis, on en attire plusieurs. On a une trentaine de projets miniers. Et surtout, pour revenir à votre question sur les batteries, c'est qu'on a tous les minéraux requis pour fabriquer des batteries, soit le nickel, on a du graphite, on a du lithium et on a du manganèse, on a du cobalt et on a heureusement aussi des alumineries. Donc, vous voyez, c'est la combinaison idéale, là. Et comme je le disais en début de rencontre, en début de séance, on a lancé un plan d'action sur les minéraux critiques et stratégiques, le premier au Canada. En même temps, on lançait la filière batterie parce qu'on savait qu'on pouvait attirer des joueurs. Et ben là, les résultats, ils sont déjà là. C'est bon, on n'est plus dans les plans d'action, on a des résultats concrets et tangibles. On a toute la zone de Bécancour qui se crée avec les annonces de la venue de GM avec POSCO, qui est un géant coréen, avec aussi BASF. Donc là, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer un écosystème de la batterie avec des fournisseurs. Juste dans le domaine minier, on a 5000 fournisseurs québécois. Donc, c'est tout dire. Et cette expertise-là, ce savoir-là, on l'exporte aussi, là, comme on le fait avec nos firmes de consultants. Donc, on veut créer la même chose pour la filière batterie. Fait qu'on a tous les atouts. Évidemment, on a un environnement d'affaires qui est favorable. L'hydroélectricité, on peut pas se le cacher, c'est un atout majeur pour les investisseurs, pour toutes les raisons qui ont été évoquées depuis hier. Puis, et on a aussi là communauté de recherche, des gens qui sont formés. Donc, et je terminerai là en disant que c'est clairement une volonté politique de prendre sa place comme joueur dans ce nouveau secteur-là d'activité. Définitivement, les minéraux critiques, c'est important, mais aussi les métaux décarbonisés, comme Rio Tinto vise de produire, puis d'autres projets au Québec dans les aciers verts, c'est le futur. Monsieur Inostroza. Moi, je pense que, juste pour renchérir sur ce que Mme Camden a dit, je pense que moi, je me promène à travers pas mal tout le monde, en Amérique latine, en Europe, Canada, États-Unis, en Afrique, Australie, et puis au Moyen-Orient, et je regarde la réalité au Québec, elle est particulière. Et je pense que c'est une des meilleures juridictions au monde pour le développement de projets miniers. La richesse naturelle, elle est là. Tout le monde le sait. Il y a tellement de minéraux au Québec. C'est quasiment impossible de tous les nommer. On a un contexte politique intéressant. On a un formatement par le gouvernement, justement, de promouvoir l'industrie. On a de l'énergie verte. Et ça, c'est important. Quand on produit de l'aluminium avec la technologie, dans le futur, une technologie verte, avec l'énergie verte, imaginez-vous pas seulement le branding, mais la différence que ça va faire à travers le monde. Ça va révolutionner l'industrie de l'aluminium, cette histoire-là. Et ça se passe au Québec. Ouais. Ça se passe ici. Donc, je pense que le contexte qu'on a ici au Québec pour être capable de capitaliser sur nos capacités techniques, technologiques, ressources humaines et le contexte gouvernemental, ça existe rarement ailleurs à travers le monde. Monsieur Vella. Okay, let me try and build on some great points already made. I mean, first of all, yes, Quebec's endowed with fantastic mineral resources and a real variety, which is fantastic. The three big, let's call them the gorillas of minerals, steel. Steel is important in the future world. Yes, there's carbon associated with producing it currently, but it's critical. Copper and aluminium. They are the three, if you look at the value pools, they're head and shoulders above everything else. And
right out of the box, Quebec's well positioned. Of course, it also has the lithium, the nickel, the manganese, and so on to go with it. But if we come back to the point around energy, and I made this in my opening remarks around Quebec's endowment of green energy, and it's focused around hydropower currently. There's lots of talk about, well, we haven't got a surplus anymore. What do we do next? Well, Quebec is also endowed with fantastic wind and solar resource as well. In fact, the wind resource is some of the best in the world. The key is the ability to put those two together and supplement and use that hydro asset much more effectively. For a long time, it hasn't been top of mind because it's been there. Everyone's switched the light on. There's power, and any industry that needs energy, it's not been an issue. Now, in a world where we're going to ration green energy very thoughtfully and allocate it very thoughtfully as we electrify and decarbonise, what we need to do is get the maximum benefit from that green energy. So this is now the government's focus to make sure they are looking at the full economic impact and full social impact from the allocation of that green energy. And for me, that takes two agendas. One is to grow that green energy, so allocate resources and encourage investors to build more wind and more new developments of green energy to make sure it's used in an optimal manner. And the great advantage that Quebec has is Hydro-Quebec as a single utility owning generation, transmission, and all of the distribution and service to end consumers is unique. It's all coordinated and can be handled very strategically. You've got links to the northern US with those lines. People criticise them. They're actually a very thoughtful part of the overall strategy. And I see enormous potential for Quebec to grow and develop their energy platform, which then allows the second part of the puzzle, which is that leverage of it to build clusters of industry where Quebec has unique sustained advantage. Clearly, aluminium is a big one. Green aluminium, so aluminium first and foremost produced with green or renewable energy, is going to be very sought after in the world. It's absolutely critical for all of the work in decarbonising and the energy transition, be that electric vehicles, solar panels, wind turbines, you name it. There's so many applications, even just down to packaging. So we get more circular economy going with more recycled material. Aluminium's critical, but it's got to be green. The next step, of course, with ELYSIS is we get it to be zero carbon. But that's the first example. The second was the battery ecosystem or battery cluster. So this is taking the minerals and upgrading them and processing them, taking some aluminium and starting to package it and actually produce a significantly value-added product that could even then support the auto industry and start to really drive more jobs, more economic cycle and more GDP for Quebec and more prosperity, green prosperity for Quebec. The third area, of course, aerospace. You know, Quebec's a standout in aerospace, fantastic capability. And of course, it's a big consumer of aluminium, no surprise. So we're starting to leverage, you can see how these bits fit together and start with the green energy, and we build a cluster of industries that actually lean on each other, support each other and sustain their competitiveness. The next one, which I'm also an advocate of, is broader energy infrastructure. If you imagine the amount of power lines and substations and electrical infrastructure that's required across North America, it's huge. I talk with the team at GE and other key providers. They are working really hard to grow their production capacity to keep up with that demand. Now, for me, what a great place for Quebec to play again. Guess what power lines are made from? Aluminium. Guess what? A lot of the content inside transformers and so on, it's aluminium and it's copper. So this is a case, again, where we can take those base minerals and value add. Don't just ship raw materials. Let's value add and really upgrade them and make sure we're getting the full impact in the Quebec economy. Perfect. So I see the timer going down, and I always love to meet the time. So in very quick, yes or no, can we make the 2050 decarbonization goal, Mr. Vella? Yes, I can't just say yes. I can't just say yes. It's hard. We talked about partnership. I just want to raise one other point, and that's ambition. We need to believe in ourselves, and we need some serious ambition. And I just want to talk about our investment decision yesterday for the smelter in the Saguenay. That's over $1 billion at a time when the aluminium price on an equivalent basis is at an all-time low. So this is a case of ambition and conviction. We're not waiting for the materials price to be high and the investment environment to look good. We're saying, you know what, we believe in the energy transition. We have to solve 2050. We need to invest now.
I think the more that we see companies with the support of the Quebec government to reach in and make these hard decisions right now and invest when things are low is going to make a big difference. I'll say yes, not because I have to say yes. It's because I do believe, as I've indicated, that there's a tremendous amount of ambition in this industry to actually achieve that target. And we see it across all of our customers. The ambition is there, the drive is there, the motivation is there. It's going to be hard work, and it's going to be a slugfest to get there, but I think we'll get there. Moi aussi, je vais être obligée de dire oui, là. Donc, moi, je crois aussi qu'on est capable, mais avec un travail de collaboration entre les parties prenantes, là, puis une volonté avec des objectifs communs, puis on peut l'atteindre. Particulièrement, le Québec, ce qu'on veut faire, c'est d'appuyer encore davantage avec Investissement Québec, là, les investisseurs, donc par différents moyens, parce que ça, c'est la clé. Ça nécessite tellement de capitaux qu'on va devoir revoir nos façons de faire avec des mesures fiscales ou différents programmes. Mais la clé, c'est la collaboration. Définitivement, la question est un piège. La réponse était oui. La question, c'était comment. Mais voilà. Alors là, j'ai la lumière rouge. I have the red light. So I think that's it for today. Thank you very much. Merci.